வெல்கம் டு ஈஸி கான்செப்ட் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த லெக்சரில் பவுண்டரி வேல்யூ ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம். ஹோமோஜீனியஸ் அண்ட் நான் ஹோமோஜீனியஸ் லீனியர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனுக்கு இனிஷியல் வேல்யூ கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஸோ அந்த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் அண்ட் பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் கேல்குலேஷன்ஸ் எப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். Question number 1, solve d square y upon dx square plus 4 dy upon dx plus 13y is equal to 0. So with y of 0 equal to 0 and y dash of 0 equal to 1. Solution. So கொடுத்திருக்க differential equationக்கு so f of d function of d எழுதிக்கலாம். So f of d is equal to so d square plus 4d plus 13. So replace d by m. So which implies m square plus 4m plus 13 is equal to 0. So roots calculate பண்ணலாம். So minus b plus or minus square root of b square minus 4ac upon 2a. So minus 4 plus or minus square root of b square 16 minus 4 into 13 by 2. So minus 4 plus or minus so 16 minus 52 upon 2. So minus 4 plus or minus minus 36 upon 2. So minus 2 plus or minus 3a. So complex roots. So corresponding complementary function என்னன்னா the complementary function is equal to e power minus 2x c1 cos 3x plus c2 sin 3x. So given condition, so y of 0 equal to 0 and y dash of 0 is equal to 1. So inside term வந்து so x variable indicate பண்ணது so x variable that is when x equal to 0 y ஓட வேல்யூ என்னன்னா 0. So இந்த கண்டிஷனை so இந்த cfல substitute பண்ணலாம். So cf that is so y is equal to e power minus 2 into 0. So c1 cos 3 into 0 plus c2 sin 3 into 0. So y is equal to so e power 0. So c1 cos 0 1 sin 0 0. So e power 0 value is 1. So value of y is 0. So value of y is 0. So c1. So which implies so c1 is equal to 0. So substitute c1 equal to 0 in y equation. So y is equal to e power minus 2x c2 sin 3x. So second condition என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா y dash of 0 equal to 1. So 0 அப்படிங்கிறது x variable. So that is when x is equal to 0 y dash is equal to 1. So y dash ஓட value என்னன்னா y dash equal to so uv method. So differentiation of d by dx of uv is equal to u dv upon dx plus v du upon dx. So c2 e power minus 2x sin 3x. So e power minus 2x is u. So sin 3x is v. So y dash is equal to so c2 is taking outside. So e power minus 2x. So differentiation of d by dx of sin 3x plus sin 3x
d by dx of e power minus 2x. So y dash equal to c2 e power minus 2x, differentiation of sin 3x, 3 cos 3x plus sin 3x, differentiation of e power minus 2x, minus 2 e power minus 2x. Substitute x equal to 0 and y dash is equal to 1 in above equation. So y dash, so 1 is equal to c2 e power minus 2 into 0. So 3 cos 3 into 0 plus sin 3 into 0. So minus 2 e power minus 2 into 0. So this term becomes 0. So cos 0 1. So 3 into 1. So c2 e power 0 1. So 3 1. So which implies, so c2 value is 1 upon 3. So substitute, so c2 equal to 1 upon 3 in y equation. So y is equal to 1 upon 3 e power minus 2x sin 3x. So இதுதான் so கொடுத்திருக்க differential equation உடைய so final solution with initial condition. Question number 2, solve d square upon dx square plus y is equal to x at x equal to 0, y is equal to 1 and x is equal to pi by 2, y is equal to pi by 2. Solution. So கொடுத்திருக்க differential equation so நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படினா so function of d, so function of d is equal to d square plus 1. So m square plus 1 is equal to 0, m square is equal to minus 1, m is equal to plus or minus I. So இதுக்கு corresponding complementary function என்னன்னா complementary function is equal to e power 0x c1 cos x plus c2 sin x. So y is equal to complementary function plus particular integral. So particular integral calculation, so particular integral is equal to 1 upon function of d into x. So capital X அப்படிங்கிறது so small x. So particular integral is equal to 1 upon d square plus 1 into small x. So 1 upon d square plus 1 term எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா 1 plus d square whole inverse into x. 1 plus x whole inverse formula 1 minus x plus x square and so on. In the formula use பண்ணா என்ன வரும் அப்படின்னா so 1 minus d square 1 minus d square and so on, so x. So particular integral equal to so x d square upon dx square into x plus and so on. So double differentiation of x term, so 0, therefore particular integral is equal to x. So complete solution என்னன்னா complementary function plus particular integral, so y is equal to so c1 cos x plus c2 sin x plus x. So initial conditions use பண்ணலாம். So initial condition என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா when x equal to 0, y ஓட value is 1. So y ஓட value என்னன்னா y is equal to c1 cos x plus c2 sin x plus x. So in the condition substitute பண்ணுவோம். So y equationல so 1 is equal to c1 cos 0 plus c2 sin 0 plus 0. So 1 is equal to so cos 0 value is 1, so sin 0 value is 0, so in the term 0 ஆயிரும், so 0. So value of c1 என்னன்னா 1. Therefore y is equal to 1 into cos x plus c2 sin x plus x. So second condition, so first condition இது
so second condition substitute பண்ணுவோம். So second condition என்னன்னா x equal to pi by 2, y is equal to pi by 2. So pi by 2 is equal to 1 into cos pi by 2 plus c2 sin pi by 2 plus pi by 2. So cos 90 0, so sin 90 1, so pi by 2 will get cancelled, so therefore so c2 value is 0. So c1 value and c2 value solution la substitute panna, so final result enna, so final solution is y is equal to cos x plus x. So question number 3, solve d square y upon dx square minus 3 dy upon dx plus 2y is equal to e power x. Y is equal to 3, dy upon dx is equal to 3 when x is equal to 0. So solution. So function of d, so f of d is equal to, so d square minus 3d plus 2, so replace d by m, so which implies, so m square minus 3m plus 2 is equal to 0. So m square minus 2m minus m plus 2 is equal to 0. So m minus 2 minus 1, m minus 2 is equal to 0. So m minus 1, m minus 2 is equal to 0. So value of m is equal to 1, 2. So corresponding complementary function is, so c1 e power 1x plus c2 e power 2x. So calculation of particular integral. So particular integral is equal to 1 upon function of d into e power x. So e power x, so capital X equal to e power x. So using case 1 procedure, so nama solve panna. So case 1. So replacement enna case 1 ku. So replacement is, so replace d by a term. A enna, so coefficient of x da a, so a equal to 1. So particular integral is equal to 1 upon, so d square minus 3d plus 2 into e power x. Particular integral is equal to, so d ku badala, so 1 nama replace panna, so a is 1, so 1 by 1 square minus 3 plus 2 into e power x. So idoda final result enna, so denominator term becomes 0. So denominator term, so f of a term 0 அப்படினா, so we have to proceed with second step. So step 2 என்னன்னா, particular integral is equal to, so multiplication of x term 1 upon f dash of d into e power x. So x into, so f dash of d, so f dash of d என்னன்னா, so 2d minus 3 into e power x. Particular integral is equal to x into, so replace d by 1, so 1 by 2 minus 3 into e power x. So particular integral is equal to, so 2 minus 3 is minus, so minus x e power x. So minus x e power x அப்படிங்கிறதா, so particular integral உடைய value. So complete solution என்னன்னா, y is equal to complementary function plus particular integral. So complementary function என்னன்னா, c1 e power x plus c2 e power 2x, particular integral value, so minus x e power x. Initial condition substitute பண்ணலாம். So initial condition என்னன்னா, when x equal to 0, y ஓட value is 3. So இந்த condition, so y equation substitute பண்ணுவோம். So 3 is equal to c1 e power 0 plus c2 e power 0 minus 0 e power 0. So in the term 0 ஆயிரும். So c1. So c1 plus c2 is equal to 3. So let this is equation number 1. So second condition என்னன்னா,
when x is equal to 0, y dash equal to 3. So y dash. So differentiation of y with respect to x. So c1 e power x plus 2c2 e power 2x minus. So uv term. So differentiation of uv. So u dv by dx plus v du by dx. So x e power x minus e power x into 1. So y dash 3. So x becomes 0. So c1 e power 0 plus 2c2 e power 0 minus 0 into e power 0 minus e power 0. So இதோட simplification என்னன்னா 3 is equal to c1 plus 2c2. So e power 0 value is 1. So finally, so c1 plus 2c2 is equal to 4. So in the equation solve பண்ணலாம். So c1 plus c2 is equal to 3. So c1 plus 2c2 is equal to 4. So minus c2 is equal to minus 1. So c2 is equal to 1. So c2 value so first equation substitute பண்ணலாம். So c1 plus 1 is equal to 3. So c1 is equal to 2. So y ஓட equation என்னன்னா so c1 e power x plus c2 e power 2x minus x e power x. So c1 and c2 ஓட value so final y equation substitute பண்ணலாம். So y is equal to e power x plus 2 e power 2x minus x e power x. So இதுதான் final solution with initial condition. So இந்த லெக்சர்ல என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா homogeneous and non-homogeneous solution calculate பண்றத பத்தி பார்த்தோம். So with boundary value conditions. So next lectureல non-homogeneous linear differential equation with variable coefficients. Variable coefficients ஓட best example என்னன்னா Cauchy-Euler's equation and Legendre's equation. So அது ரெண்டு டாபிக்குமே so next lectureல பார்க்கலாம். So ஏதாவது டவுட் இருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க அல்லது மெயில் பண்ணுங்க. So thank you all.